Leero ziweze ennaku 5 ezikongose ku mwezi ogwokusatu omwaka tulimu 2024 nkwaniriza ku Ubc TV nze Shaidat Nassaku nkoze ne Yusuf Senyomo ogenda kuba omwekanya mu maaso kawo akolera bannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero nkwaniriza ku Ubc TV amawulire oli ku Ubc Leero nzikiriza mpotandisizeewo President afunye ebikwata ku babaka ab'amawanga 5 abasindikiddwa mu Uganda abaaniriza n'asuubiza okukolaganira awamu nabo okuggumiza enkolagana wakati wa Uganda n'amawanga mwe basibuka bibadde mu maka g'obwa President Entebbe. Ku babaka bano kuliko Fatima Yesenia Fernandez omubaka wa Uganda, omubaka wa Venezuela mu Uganda Maruro Masoni omubaka wa Italy mu Uganda Major General Paul Kisesa Simuli owa Tanzania, Brigadier General Julius owa Burundi ne Nicole Adamkova omubaka w'eggwanga erya Zech mu Uganda. Kakati abakulira essiga eddamuzi mu mawanga aga Africa basabiddwa okwettanira enkola ezidde ez'okugonjoolamu emisango nga beesigama ku mazima okusinga okugunjaawo entalo ez'ebyamateeka. Omulanga guno gukoleddwa President Yoweri Kaguta Museveni mu kuggulawo olukuŋŋaana olw'abassaabalamuzi b'amawanga aga Africa ku ngeri ey'okuwulirizaamu emisango nga bayita mu nteeseganya mu bubaka obutikkiddwa omumyuka we Jessica Alupo. Bassaabalamuzi okuva mu mawanga ga Africa okuli Uganda, Botswana, Eswatini, Tanzania, Malawi, South Sudan, Kenya, Somalia n'amalala beebeetayo mu lukuŋŋaana okukubaganya ebirowoozo ko n'okubangulwa ku ngeri y'okuwulirizaamu emisango nga bayita mu nteeseganya mu kifo ky'okugenda butereevu mu kkooti. Olukuŋŋaana luyindidde ku Mistil Hotel mu Kampala. Olukuŋŋaana luno lutegekeddwa wansi w'omulamwa gw'okuzza obuggya enkola z'enteeseganya mu by'emisango. During the summit, a number of topics will be discussed. These include building and promoting peace in Africa through alternative dispute resolution, enabling access to justice for sustainable development in Africa. Amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo yaguddewo olukuŋŋaana luno ng'akiikiridde omukulembeze w'eggwanga. It is my honor to officially open the Africa Chief Justice Summit on ADR. Mu bubaka bwe Pulezidenti Museveni yeebazizza bassaabalamuzi b'amawanga ga Africa olw'omutima gw'obumu gwe boolesezza mu kwagala okukyusa obuweereza bw'essiga eddamuzi nga bettanira enkola y'okuteeseganya. Museveni agamba nti enkola eno yatandikibwawo mu myaka ng'abafuzi b'amatwale tebannasalako ssemazinga wa Africa. Kyagamba nti essiga eddamuzi mu Africa lirina okugikoppa kisobozesa obwenkanya okutuuka ku buli muntu. The modern system of justice has many lessons to learn and replicate from the African concept of justice. Africans viewed disputes as an opportunity for strengthening instead of breaking societies and relationships. Ensimbi ez'omunyoto, enkyukakyuka mu bisale ebyetaagisa okuggusa omusango, abaweereza abatamala ze zimu ku nsonga ezinokoddwayo ssaabalamuzi w'essiga eddamuzi ng'ezikyalemesezza obuweereza obw'omuggunda eri abantu. Bw'atyo n'asaba amawanga ga Africa okwettanira enkola ya ADR. It is the one that has kept the African societies together, has kept the fabric of our society together, which is the original dispute resolution mechanism. And it is the one we seek through ADR, through this conference, to recapture, to reclaim,
so that we can have a justice system which is meaningful and formalize it so that it is not just informal as it is being practiced. Ono era agamba nti wadde ng'enkola ya ADR yeetaniddwa nnyo mu misango egy'enjawulo gamba ng'enkaayana z'ettaka n'emirala, wakyaliwo obwetaavu okumanyisa enkola eno mu misango emirala kikendeze ku kwetuma kw'emisango egiri mu kkooti. In Uganda, a Justice Needs and Satisfaction Report of 2020 revealed that there were 12.8 million legal problems in a year. At the time, Uganda's population was about 40 million. And while many were resolved, majority remained unresolved, or this resolution was seen as unfair. 1.9 million were under hearing, and 2.13 million were considered to be unfairly resolved. This is quite a significant justice gap that deserves specific attention. Olukungaana lw'abasaabalamuzi okuva mu mawanga ga Africa lutegekeddwa ettendekero lya Pepperdine University nga beggattiddwako ekitebe kya Buswedi mu Uganda n'essiga eddamuzi. We have a long-standing relationship with Uganda over 15 years in the pursuit of various forms of ADR. Most of those years it was the initiative of plea bargaining. Olukungaana luno lwakumala ennaku 2 nga lwetabiddwako omulamuzi eyawummula n'abalala ku mitendera gyonna. Abalamuzi ba kkooti ensukkulumu, abalamuzi ba kkooti enkulu, abawandiisi ba kkooti n'abalala. Nze Suzanne Nabugudde ne Rebecca Nantonga bakusakidde bino. UBC Leero tweyongeddeyo ne bannabyabufuzi n'ab'ebibiina by'obwannakyewa balowooza nti waalibaddewo enteekateeka kuvunaanyizibwa ogw'okukiika mu Parliament so n'obukulembeze obw'ebyobufuzi mu kukyusa enkola ez'ebyokulonda. Bannakyewa bagamba nti omubaka alondeddwa abantu okubakiikirira mu Parliament teyalirondebwa ku bwaminisita kiyamba abantu okukiikirirwa obulungi nga tewali kutiitiira kubanga kinyigiriza enkola ya demokulasiya. Babadde mu nsisinkano olw'okwetegekera okulonda okwa 2026. Omumyuka omukulembeze w'eggwanga, Ssaabaminisita ne baminisita abalala bangi babaka abakiikirira ebitundu ebitali bimu mu Paalamenti. Kino abatunulirizi bagamba nti kiremesa abantu b'omu bitundu ebyo okukiikirira obulungi mu Paalamenti. The executive and the Parliament are more or less merged. Two, that there is a tendency for members of Parliament to stand with only the interest of becoming ministers. They are not really interested in legislation, they are interested in becoming ministers. Baagala enkola ey'okulonda ng'ababaka mu Paalamenti ate ne ku bwaminisita ekyusibwe okuyita mu kukyusa ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda. As a member of Parliament, you are always careful. Don't overdo the criticism, if you do at all, because otherwise the eye of the big man will not see you. We all agree that the 1995 Constitution no longer meets our desires as citizens. The 1995 Constitution was talking about an all-inclusive kind of governance. Abamu bagamba nti okutunulako ku ngeri amawanga amalala gye gakikolamu nakyo kibeera kikulu. Profesa Mwambusha Ndebesa akkiriza nti mu nkola eno esobola okugobererwa nga tutunuddeko mu gavumenti ng'eya Kenya. They appoint cabinet outside Parliament so that you leave opportunity members of Parliament to be themselves. Currently, our members of Parliament, especially of the ruling party, cannot deliberate when they are themselves because they expect to be appointed ministers and therefore they are always looking back at their shoulders. Kenya has gone a long way to do that one. Bino bye bimu ku birina okutunuulirwa ennyo mu kukola okukyusa mu ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda. Kati kitwagala okwekizamininga nti omuntu alondeddwa alina constituency performance ye ebeera etya okusinga oyo alondeddwa nga alina constituency. Bwe tubistudinga ebyo byonna ne twongera okulaba kituyamba okukola informed decision. Ebula emyaka 2 gyokka okulonda okuddako kwa 2026 kubeewo wabula nga babadde mu nsisinkano eno baagala wabeewo enkola eziwa buli eyeesimbyewo omukisa okumusobozesa okutuuka ku mulonzi. Lydia Kyomukama ne Henry Cruz be bakusakidde bino.
Ebyo nga biri bityo Dr. General Thacheng, Minisita w'ebyobulamu, agambye nti Uganda terina nteeka liruŋŋamya bya kugaba n'okuwa omusaayi wabula nga buli kisoboka kikolebwa okutondawo enkola ezo naddala okulabira ku mawanga amalala agalina enkola ennambulukufu. Acheng bino abyogedde mu kuggulawo olukuŋŋaana lwa Africa ku by'okugaba omusaayi olugenda mu maaso e Munyonyo. Olukuŋŋaana lwetooloolera nnyo ku ddagala mu by'okugaba omusaayi n'okubeerawo kw'enkola eziruŋŋamya ku nsonga eno. Okugaba omusaayi kutaasa abantu abagwetaaga wabula nga kisinziira omusaayi guno bwe guba gubeera. Mu mbeera eno minisitule y'ebyobulamu nga bali wamu n'abakwatibwako eby'omusaayi n'ebyobulamu baategeka olukuŋŋaana ery'okugaba omusaayi olw'omulundi ogw'e11 n'ekiruubiro eky'okuggumiza omugaso gw'okugaba omusaayi. Dr. General Thacheng, Minisita w'ebyobulamu, agambye nti okusobola okuteekawo embeera ennungi ey'okugaba omusaayi n'okugufuna omuli omusaayi okutambuzibwa obulungi ne gutayonooneka ensimbi, ebifo omukuumira omusaayi n'enkola ennambulukufu. Acheng abikudde ekyama nti gavumenti ya Uganda erina ebifo omukuŋŋaanyizibwa omusaayi ebiwerera ddala 8 okwetooloola eggwanga wabula ng'omulimu gukyali munene. Blood is a delicate issue. It requires a lot of attention. Personally, I would also like more information on how blood is handled legally in other countries. We don't have any law that governs blood collection and distribution, except under the National Drug Authority. In Africa, many times we assume that blood is free. So when you get a unit of blood, somebody has paid for it. And in our case, government has been paying for every unit of blood that is given to patients. The director always says she needs $81 for every unit of blood that is prepared. Abakugu mu byobulamu bagambye nti omusaayi omutuufu kifuuse kyakumwanjo nnyo mu nsi yonna. Olukuŋŋaana luno olwa Africa Society for Blood Transfusion AFSBAT Congress lutambulira ku mulamwa gwa nkozesa ya tekinologiya mu by'okugaba omusaayi. Olukiiko luno lugenda okutangaaza ensonga nnyingi omuli engeri y'okukuŋŋaanya omusaayi, engeri y'okugulabirira, engeri y'okugukozesa, amateeka agafuga ebyomusaayi na buli kimu ekikwata ku nkozesa y'omusaayi oba ku ndabirira y'omusaayi byonna bigenda kubeera mu lukiiko muno. Zahara Abigaba yakusakidde bino. Kakati Parliament ezzeemu okuggumizawo obwetaavu bwa gavumenti okuvujjirira ekitongole kya Uganda Broadcasting Corporation UBC kigiyambe okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo kubanga emirimu egisinga gyekola si gyegyo egikolebwa buli mukutu gwa byampuliziganya. Bwe batyo baagala minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga bateeke mu nkola ekiteeso ky'okuwanga UBC obuwumbi 30 emirimu gitambule n'okugiyamba okwongera ku mutindo gw'ebiweerezebwa. Babadde bakubaganya ebirowoozo ku alipoota ey'akakiiko k'ebyempuliziganya ya tekinologiya nga muno ne UBC mwegwa y'emboozi gy'olaba. Olutuula lwa Parliament olw'eggulo lwa leero lubadde okubaganya ebirowoozo ku ngeri ekitongole ky'ebyamawulire eky'eggwanga ekya UBC ki Uganda Broadcasting Corporation gye kisobola okwongerwamu amaanyi kisobole okuweereza bannansi okusinga bwe basuubira. It is a fact that the equipments that they have are old-fashioned and they are completely outdated technology compared to the private sector entities. Mu kino ababaka abamu bagamba nti UBC erina okwongerwamu tekinologiya ow'omutindo olwo obuweereza busobole okutuukagana n'ebiseera bino. Reason being, there are some programs we know you carry that are not necessarily profitable but desirable to the nation. Therefore, I would like to stand and support the matter. Yeah. Because I know what it takes. UBC is a training ground for young journalists, and you know it. It will take in as many interns as you do not know. It will train them, it will produce them to national level for even other carriers to take on.
Well, however, I would like UBC to adopt a plan that is used like other national broadcasters. Abaka baggumizza omugaso gwa UBC bw'ogeraageranya n'emikutu gy'ebyamawulire gy'obwannannyini ne bagamba nti obuweereza bwa UBC abantu babwetaaga nnyo olwa pulogulaamu ez'enkizo zeeweereza ezinnyikiza ebyenkulaakulana. That 20 years later, Uganda Broadcasting Corporation is still having the same problems. A reflection of how unserious we are as a people, that really we must be allowing others to speak for us. I would not hesitate, Mr. Speaker, to say that because Uganda Broadcasting Corporation is a national carrier, a national broadcaster, it would be wrong to compare Uganda Broadcasting Corporation with other similar entities that are private. Na bwekityo ne bakubiriza ebitongole bya gavumenti ebitali bimu okukolagana na UBC okutuusa obuweereza buno. Akakiiko ka Parliamentary ak'ebya tekinologiya banjudde alipoota ne booleka obwetaavu obw'okuvujjirira UBC. Mu alipoota eyanjuddwa Tony Ayo, omubaka w'essaza ly'Ekwaniya mu Parliamentary, bannyonnyodde lwaki UBC bw'etwawebwa ssente zitambuza mirimu n'emirimu gibeera gya mu nguuba. UBC should budget for procurement of equipment to support redundancy and network monitoring system for all its sites and stations, which shall improve the quality of the network, minimize the possibility of blackouts. Olw'okusobozesa UBC okutandika ku mutendera ogwokusatu ogw'okunnyikiza enkola eya digito mu by'empuliziganya bagiyita digital migration, Parliament bagamba nti gavumenti esasula ebbanja erya UBC erigibangibwa. Kinajjukirwa nti emikutu gya UBC naddala mu bitundu ebyesudde ekibuga gyasalwako lwa kulemererwa kusasula bbanja erya ssente za satellite. That the debt of $1 million or equivalent of 3.7 billion onto Interset should be urgently paid for the switching on of satellite connection for the 17 up-country sites, which will boost coverage of the national broadcaster. Government should also budget for subsequent payment for the satellite fee. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi annyonnyodde biki bye baakolawo okulaba nga omuwaatwa gw'ebyensimbi ku UBC guzibikirwa. Nga kuno kuliko n'ensimbi obuwumbi 24 mu obukadde 8 ezaaweebwa UBC gye buvuddeko. That in this financial year we provided a supplementary to UBC under 3%, and all the money has been given to them. Yes. How did this arise? How much was it? It was around 24 point something billion. The minister, your colleague, the minister is saying yes. Money. Alipoota ku UBC era yeyagala empenda ku ttaka lya UBC zeerulwe kimalewo obutakkaanya ku byogerwa nti lyayingirwamu. Omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa abadde mu mitambo gy'olutula lwa leero awadde gavumenti ebbanga lya myezi 3 okuteeka mu nkola ebisaliddwawo bakomewo bawa alipoota ku nsonga eyo. Ebyo nga biri bityo, Ministry y'ebyamazzi n'obutonde ettukiza kaweefube ow'okusimba emiti ku mbalama ez'omugga Lwizi mu disitulikiti ey'Embalala okugutaasa ku bulabe obw'okusaanyizibwawo. Kaweefube ono awemeddwamu omutwe ab'ekisinde kya Workers for Environment abatambula olw'obutonde nga beegattiddwako b'ofiisi okuva mu Ministry ey'amazzi n'obutonde. Olwaliro ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ogwokusatu omwaka 2024 lwe lukulembera ennaku 5 ezikozesebwa Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi okufumiitiriza ku biki ebikoleddwa nga ku mulundi guno bali Mbalala. Emu ku bitunuuliddwa kwe kusimba emiti ku lubalama lw'omugga Lwizi okutaasa obulabe obw'okusaanyizibwawo. Gagenda nga gayingira we baguddewo nga bajjawo emisenyu nga gakyusa ekkubo lyako nga we gatwala ettaka. Kati twagala mutuyambe kubayamba ne mutiita ffe tugiramu ddala mangu ne tulaba nga tukwatagana wamu nammwe. Ate twagala tukole bino nga bisigala nga bibayamba. Omukugu okuva mu kitongole ky'amazzi n'obutonde bw'ensi asiimwe annyonnyodde bye basinziddeko okulonda emiti egigenda okusimbibwa.
our recommended tree species tukuteekateeka ngu neyamba kandi nekubayamba twaleeta bambu nebagyeta omugano inja mwena nukumanya so omugano ntuza noreba twahinga 2 lines ibiri zo turaatemu omugano then the rest tuza kutamu endijo emiti twaleeta mahogany twaleeta prunus africana oguba kweta emigote twaleeta nawabugia ugandensis. Okusobola okufuna mu kino kyetaagisa okukolera awamu naddala okuva eri abantu abalinaanye olubalama luno olw'omugga Lwezi. Njangwa abataka tugwakire mu kaseera egi kandi ekiriyo nikikorwa ahabw'okurinda ebyobuhangwa. Ng'oggyeko kubanga gwe mugga ogwokubiri mu buwanvu mu Uganda yonna, omugga Lwezi gwe guvaako amazzi agakozesebwa mu disitulikiti y'Embarara ne disitulikiti ezirinaanyeewo. Tomorrow and grow big. That's my view. We can start with 30 meters, then we know we are supposed to achieve 100 meters, then after achieving 30 we can go to 50, we can go to 60 as time goes on. But you better achieve something other than hoping to achieve more which you cannot achieve and it becomes a dream. Oluvannyuma lw'okutongoza ennaku 5 ez'amazzi mu disitulikiti y'Embarara, bavuddeyo kati boolekedde lya Ntonde bagenda okutambula kilomita 518 nga basuubira okutuuka e Kampala ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokusatu omwaka guno 2024. Dorcas Kimono bino byonna yabikuŋŋaanyiriza. Ku ddakiika 22 ezikongose ku ssaawa emu ey'akawungeezi kwe ngenda okutwalira mu kuwummulamuko UBC leero tukyagenda mu maaso toseguka. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. Ero sina sente. Mpona emitwala biri njera kujuzawo kaduka kange. The signs and symptoms of success, the bank commander, not the bank teller. Lwaki okalubirizibwa okufuna loan ng'olina MTN Momo? Weesootinge! Kozesa Momo app obanyiga *555*5 okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Gavumenti ya Uganda wamu n'ekitongole kyayo ekivunaanyizibwa ku bibalo ki Uganda Bureau of Statistics UBOS bategeeza abantu bonna abakwatibwako okuli abakulira abakozi ba gavumenti ku district, bameeya, ababaka ba pulezidenti, bakkalaani, bakkansala, bassentebe b'ebyalo, abatuuze n'abasuubuzi bonna okukwatagana n'abakozi ba UBOS abatandisedde okweteekerateekera omulimu gw'okubala abantu n'ebyabwe okw'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano 2024 okubala abantu kwakumala ennaku 10 n'ekigendererwa ekyokumanya omuwendo n'ebifo ku tuli bameka, tuliwa, tubeera tutya, tulina ki era wa gye tujja obuweereza. Uganda Bureau of Statistics etandise okuwandiisa amaka mu bibuga 11 okuli Arua, Fort Portal, Gulu, Hoima, Jinja, Lira, Masaka, Mbarara, Soroti ne disitulikiti okuli Kampala, Wakiso ne Mukono.
okumanya ebisingawo kuba ku nnamba z'essimu nooti 755-24-21-28 oba nooti 773-34-21-28. obubaka buno bukutuusibwako akulira Uganda Bureau of Statistics era avunaanyizibwa ku kubala abantu. Kya mugaso okubalibwa. Census 2024, it matters to be counted. Kino kirango kya njawulo. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Resistance Movement NRM ategeeza bammemba b'ekibiina wamu n'abantu mwenna nti okwewandiisa awamu n'okuzza obujja enkalala z'abalonzi kutandika ku Lwakusatu nga Maachi 13 kukomekkerezebwe ku Sande nga Maachi 17. Banna NRM mwenna musabiddwa okujjumbira enteekateeka eno nga mugenda ku byalo byammwe okwekenneenya oba ng'amannya gammwe galambikiddwa bulungi mu bitabo byaffe. Abo bakakasiddwa okuba nga baafa nga baasenguka mu bitundu n'abo abaayabulira ekibiina balina okuggyibwa ku nkalala zaffe mu lwatu. Abasenze abapya n'abo bawezezza emyaka egironda nga bawagizi ba NRM balina okuwandiisibwa. Buli muntu alina okwetuukira ye kennyini we bawandiisiza era mujjukizibwa nti abo bokka banawandiikibwa be bajja okwetaba mu kulonda kw'obukiiko bwa NRM ku byalo awamu n'akamyufu k'ekibiina. Ekitongole ky'ebyobulamu mu Uganda ne Uganda Blood Transfusion Services wamu ne Uganda Red Cross tubakubiriza okujja mu lukuŋŋaana luno ng'ennaku z'omwezi 4 okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gw'okusatu oba Maachi mwaka 2024. Olukuŋŋaana olugenda okubeera Speak Resort e Munyonyo nga tuyita abagabi b'omusaayi, tuyita ba businessmen, tuyita abasawo, tuyita abayizi, tuyita abantu mwenna kubanga ensonga eno ey'okugaba omusaayi etukwatirako wamu. Mujje tuteme empenda n'okusala amagezi engeri gye tunaakuŋŋaanyamu omusaayi ogumala eggwanga lino. Ubc Leero eyakatweyongako tuli mu kitundu kya kubiri eky'amawulire gaffe. Kaakati nzikiriza nkwongerayo ne Ssaabalabirizi w'ekkanisa eya Uganda Right Reverend Stephen Kazemba Mugalu azeemu okujjukiza gavumenti eya wakati nti obudde bwebwo ebaddiza ettaka okutudde ekkanisa y'omu Ndeeba eyamenyebwa emyaka kumpi 5 emabega. Kazimba okusaba kuno akoledde mu lusirika olw'abalabirizi olubumbujjire Lweza era nga ne minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba y'omu ku babaddeyo. Katubirabe. Minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba asisinkanye bannaddiini okuva mu kkanisa ya Uganda abali mu lusirika olw'ennaku 3 ku Lweza Training and Conference Center e Lweza ku luguudo lw'Entebbe. Abalabirizi abeetabye mu nsinkano eno bavudde mu bulabirizi obusoba mu 30 okwetooloola eggwanga. Holy Spirit, rest upon our guests, rest upon our minister and her ministry. Ensonga y'ekibbataka etataliza n'amasinzizo y'emu ku ebyo ebibadde ku mwanjo mu lutuulo olwo olwaleero. Officers at the diocese have been trying to follow up on files in the Ministry of Land without success for a long time. But when I came personally to the office, when you are on leave, olukuŋŋaana luno lukuŋŋaanya okwogera ku enkulaakulana ekkanisa okweyimirizaawo okusomesa abantu enkulaakulana n'okwekulaakulanya ng'abantu abakristaayo. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Right Reverend Stephen Samuel Kazimba Mugalu bw'atazzeemu okujjukiza gavumenti ku ttaka ly'ekkanisa y'omu Ndeeba eyamenyebwa emyaka nga5 emabega. Tulina okwennyamira kunene omuntu okufubutuka erina amenya ekkanisa emaze emyaka egisukka 4. Ekintu ekyo kibi nnyo kubanga ne mu kulowooza okwa bulijjo omuntu ng'olowooza n'osanga ekizimbe we basinziza Katonda nga kimaze kisusa emyaka 4 gwe n'okimenya. Simanyi nti oyinza okufuna omukisa gwe kennyini n'abaana bo n'abaana b'abaana. N'olwekyo ndowooza nti nno kino kirungi era twebaza pulezidenti waffe okuba nti yateesa bulungi gavumenti eyingire mu nsonga naye kirudde. Tusaba ensonga eyo bagikoleko kubanga abantu kati bazimbawo wali akabaati we basabira ekifo ekyokusabiramu. Ndowooza nti nno ekintu ekirungi
gavumenti ekiseeko omulaka ekkanisa y'endeeba ezzibwewo. Kyokka mu kubaanukula n'abakooba alinako obweyamo obwakoze. Okuteekawo ttiimu egenda okuyamba ku kyaki okwasaganya eby'ettaka mu kulaba nti lipuntibwa n'okufuna ebiwandiiko. N'abakooba bano era abajjukizza ng'embeera y'okulekawo ettaka nga terikozesebwa kimu ku bireese enkaayana ku ttaka. N'okulunda ennima ey'omulembe naddala ente ez'amata kisobozese kyaki okubanga ettaka lyayo liri very active oba likozesebwa oba kyetuyita productive, ate era kiyambeko okuba nti kiziyiza abaagala okubba oba bannakigwanyizi. Minisita y'omu abawadde amagezi okuwandiisa buli musenze atudde ku ttaka lyabwe wamu n'okulowooza ku nsako ya gavumenti eya Land Fund. Ettaka eririko enkaayana tubakubiriza okulaba nti basalawo okulaba nti bayingira mu mediation oba kyetuyita okuteeseganya. Okuteeseganya kintu kikulu nnyo. Oluusi kooti zirwawo, zeetaaga ssente, zeetaaga obudde obuwerako. N'abakooba yeeyamye ku lwa gavumenti okwongera okunyweza enkolagana wakati w'ekkanisa ne gavumenti ey'awakati. Oluserika luno lwakukomekkerezebwa olunaku olw'enkya n'ekiruubirirwa eky'okubangula abannaddiini bano ku nkozesa n'engeri gye bayinza okukuumamu ettaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nze Robert Nyango. Mu kaweefube akolebwa okulwanyisa embeera ezirobesa okutuukiriza manifesto y'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, minisita w'ensonga z'obwa President Minnie Babalanda atongoza omukutu ku mutimbagano okunaayisiza ebinaayamba okutuusa manifesto guluubirirwamu okunnyikiza obwerufu n'okwoleka emirimu gya NRM. Ono era atongoza okwekenneenya biki manifesto ya NRM byetuuseeko okuva mu 2021 okwolekera olugendo lwa 2025. Minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Minnie Babalanda atongozza omukutu ku mutimbagano kwe banaayitanga okunnyonnyola ebya manifesto ya NRM weetuuse mu kisanja kino ekya 2021-2026. Babalanda agamba nti mu kussa mu nkola manifesto eno ya NRM batuuse mu bitundu 7 ku buli 100 yadde ng'ebbanga erikyasigaddeyo likyali ddene. N'ekirala kiri nti ku bisuubizo bya gavumenti ebitundu 2 ku buli 100 bye byakatuukibwako omuli n'okugunjaawo enteekateeka ey'okubangula abavubuka eya Presidential Initiative on Skilling the Youth in Uganda. Omuntu atambula emisana n'ekiro nga tewali kimukutteko n'atuuka n'emirembe, ate era okuggyako Karamoja region era nga bwe njogedde nti yo ekyalinamu obuzibuzibu obutonotono obwa cattle rustling. Naye ekyo tulina okusiima gavumenti ya NRM nti ku nsonga ya security ekikozeeko bulungi nnyo. Yadde ng'ebituukiddwako byenyumirizibwamu, Babalanda agamba nti wakyaliwo emize mu kibiina egifuuse olukokobe nga gino gizza ekibiina emabega. Wabula mu kutongoza omukutu guno ku mutimbagano gw'okulondoola ebya manifesto kijja kuyambako okukozesa obwerufu mu mirimu gy'ekibiina. Mu reporting tool nti ku bimu bye twetaaga twagala okuincreasinga transparency. Mu kuincreasinga transparency tuba tutegeeza ki nti buli kintu kyonna mu gavumenti ya NRM kirina okukolebwa mu bulambulukufu bwakyo mu musana. Tufunye obuzibu nti mu gavumenti eno era yennyini eya NRM tubadde n'ekizibu ekya corruption. Naye kakati bwe tubanga tusobodde okulaba nti ebintu byonna twagala bikolebwe mu bulambulukufu bwabyo, mu transparency yaabyo, kiba kitegeeza nti tulina okulabira ddala nti services zituuka ku bantu. Ephraim Kamuntu ngono muwabuzi wa Pulezidenti ku by'okussa mu nkola manifesto agambye nti yadde nga bingi ebituukiddwako naye essira yakuteekebwa nnyo ku pulogulaamu ez'okuggya abantu mu bwavu gamba nga PDM. The performance of manifesto, the focus must be put on how this policy development model is performing. Omukutu guno era gujja kusobola okukenenula ebiri mu alipoota olutagajjo okuggyamu ebikolebwako ebyamangu gamba ng'ebyenfuna n'ebyobufuzi. Reporting procedure ebadde nti each MDA erina okuwandiika ne basindika ebiwandiiko byabwe ewaffe oluusi bituuka wali nga biyitidde mu registry. Then kuva mu registry bitutuukira ng'osanga oyagalira analysis oba
ate analysis eyo olina okukolesa kuinforminga bakama bo ng'eruddewo. So eno online reporting tool ejja kubanga etuyamba kubanga information tugifuna real time. Mu kino ebitongole bya gavumenti biweereddwa amagezi okuwagira enteekateeka eno. Abasuubuzi b'akaawa mu katale akawusaafi basabye ekitongole ekiwooza omusolo ku nsalo eya Uganda ne Kenya okubanguyiza okubawa emmaali yaabwe. Bano bagamba nti enkola yakasoobo nnyo ku mmotoka ezireeta kawo ekimuviirako okwonooneka olwo ne bafiirwa ensimbi zaabwe kyokka ng'ate baba basasudde emisolo egy'ekitongole kino. Abasuubuzi ba kawo mu katale ka Usaafi abasoma 25 beemulugunya olw'okufiirizibwa okungi kwe bafuna olw'ekitongole ekiwooza okukola akasoobo nga bakebera emmotoka eziyingiza ey'amaguzi. Bano bagamba nti bafiirwa ensimbi ezisoba mu bukadde 75 oluvannyuma lw'ekitongole kya Uganda Revenue Authority okukwatira emmotoka zaabwe ku nsalo y'e Busia. Naye oyo akedde ku makya n'akwata emmotoka zaffe abasuubuzi amaziga ge tukajja gyagasasulira kubanga URA bwebanga gye tuvunaana kubanga yesinze okutukosa ennyonnyonnyo okulaba nga kabatuka ku revenue. Njagala batubuulire kawona ebijanja bifaanagana bwe biti ani muno mu Kampala asobola obbirya. Bano baagala URA erambike bulungi emitendera egy'okusasula emisolo ku nsalo za Uganda ne Kenya. Peter Kivumbi omu ku basuubuzi ate Ministry y'obusuubuzi n'ekitongole ekiwooza okwongera okubangula abakozi baabwe abali ku nsalo. Tusaba minisita akwasaganya ensonga z'obusuubuzi amakolero n'obwegassi ayingire mu nsonga zino. Tudimandinga URA tubuulire procedure y'okusasula ng'okiriyalinga emisolo ku kawaavu Kenya okuyingira mu Uganda eri etya. Era alage eggwanga ffe twaginyoomye oba twakoze ogwaffe. Basitaafu be bwe baba nga be bali koraputi nga be beenyigidde mu bikolwa bino abakwata abakangavule. Abasuubuzi bawanjagidde gavumenti okuvaayo okubalwanirira kubanga basasula omusolo kyokka ne bafiirizibwa. Subudekawo tali apamu wadde n'omutwalo President Museveni vaayo gy'otuyamba tuli bubi tufa. N'ofiirwa totale okiwulira kakapito koyina ne kaggwawo ate n'onoonya ndala naye olwaleero twagala bwenkanya twagala kunnyonnyolwa. Sente z'omunaku ziweddewo. Abamu ku basuubuzi bagamba nti ssente zebakozesa baazeewula okuva mu banka kussa ne pulojekiti nga emyoga kyokka kati zonna zaasaanawo dda nga tebamanyi kyakuzaako. Nga naye ne ssente ze tuzzayo mu banka ne mu myoga ne mu bibiina we tukolera ziweddewo. Tusaba tuyambibwe eri omukulu atwala ekitongole kya revenue. Tutegeere obuzibu buli wakati waffe n'abantu abatukiriyalingira emmotoka oba revenue yetanaba tubuulira biki bye tulina kukola. Tushaheje sente tukazehoromo kabishimodo nezogarre sente za gavumenti abantu za banka obushaza bwonna bushinzire bwaho. Ndi Robert Katamba ne Mike Bakabulindi mu Kampala. UBC Leero weebale kutambula naffe okuviira ddala gye tutandikidde tuutuno amawulire gaffe tugakomekereza. Nze Shaidat Nassaku ne Yusuf Ssenyomo ku lwa bannaffe abategeera olulimi olw'obubonero atakuumira mpeera kutukuumire tusinkane olundi. Sula bulungi weeraba. UBC, inspiring Uganda. Listening to us and viewing us, I am Venerable Reverend Canon Captain Esau Omare John. I come from the Diocese of West Lango and I serve with the people of Otwal Archdeaconry. Greetings from the Diocese. I want to say thank you to UBC, who has been so kind to us to give us the opportunity
the UBC to give us opportunity to preach the gospel of Jesus Christ during the Lent season, and the partners in mission and partners in the word. You are most welcome. This season is a very, very important season. The season is very, very important in the lives of Christians. We call it the Lent, and our text